Online batch, am I audible to all of you? Yes, sir. Online batch, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Give me a minute here. I have to upload the. Yes. All right. Let me start my session here. I think I've uploaded the context. What we were doing in the last classes here? क्या कर रहे थे last classes में? This is 89 CSJ 60 or which one is this? 88 है 88 तो है नहीं 88 तो यहाँ पे मर्ज हो चुका है go for 80 89 में क्या क्या किया है यहाँ पर we have done with what statements control flow मैंने इसमें स्टेटमेंट शायद शुरुआत की है यहाँ पे यस नो स्विच स्टेटमेंट के कितने एग्जांपल हो चुके हैं कितने एग्जांपल डाले okay let me start revising the concept here what we were learning in the previous class so in the previous class we learned the concept of or we have entered into what concept control flow statements control flow what statement in the control flow statements there are three types one is called as a conditional statement conditional statements. Second one is called as looping statements. And third one is called as what? Transfer statement. So we have conditional statements, looping statement, as well as transfer statements. Clear, not clear now? Right. So now in the conditional statements, we have something as called as we have done with if, we have also done with if else, we have also done with if else if, plus we've also done with what? Nested if else, and we've also done with the concept of what? We've also done with the concept of what? Sorry, we are currently doing what statement? So we have completed if else, if nested if else. Currently, we're pursuing
नाउ स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करते हैं? इन द स्विच स्टेटमेंट्स वी हैव लर्न दैट, शायद यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया होगा एक। सेवन 89 कंट्रोल फ्लो, और यहाँ पे मैंने किया होगा व्हाट स्टेटमेंट? Switch statement. तो यहाँ पे the way the switch statement works is it doesn't have a concept of condition matching. It has a concept called as case matching. मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट आप स्विच में पास करोगे, इट विल बी चेक विद रिस्पेक्टिव केस लेबल। इफ इट इज मैचिंग, मतलब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इज 2 इक्वल टू 1? नो, सो इट विल नॉट मैच व्हाट केस 1। इज 2 इक्वल टू 2? इट मैचेस केस 2, बिकॉज ऑफ दैट द 2 विल गेट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है? इट विल मूव द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच स्टेट में। आउटसाइड मतलब क्या एग्जीक्यूट होगा? Stop execute. Is it clear? So we have start plus we also have basically what two printed here, and then it will go to what? तो अगर आपने देखा होगा ये वाला, we have Java C, we also have switch one dot Java, and after compilation we go for what? So we have start plus we also have stop, and this is going to be what? अरे क्लियर है कि नहीं है? राइट, तो ये बस मैं रिकैप कर रहा था व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। अभी क्या करना है? विल हैव टू गो एंड एंटर विच टॉपिक राइट नाउ? स्विच स्टेटमेंट के टॉपिक पे अभी एंटर करना है। सो लेट अस गो फॉर स्विच टू। व्हाट स्टेटमेंट? स्विच टू डॉट जावा। राइट, तो आप मुझे बात बताइए, वी हैव नाउ, सो वी हैव लर्न दैट whatever your argument you pass to switch, it will match with the respective case label. Whichever case label it goes and matches, it will execute the respective case, and after executing respective case, it will then execute what? Stop. But अगर मैं enter करता हूँ the letter, sorry, the number, now you think and tell me, will it match with any of the case labels here? Is 4 matching with case 1, case 2 or case 3? No, if it is not, इसको थोड़ा सा remove कर देता हूं मैं. So if the number is not matching with any of the cases, if the argument is not matching with any of the cases, then it will match with what? Match with what? Default. So अगर आप, so we go for Java C, switch to, compile it, and after compilation we go for, तो इस एग्जांपल से क्या हमने सीखा है? If at all the switch argument doesn't match with any of the case label, then it will match by default with which case? Default case. लिखिए, right on the point. If the switch argument, if the switch argument doesn't match, if the switch argument doesn't match with any of the case label, 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 then by default it will match default case. Then by default it will match the default case. Please make a note of the example.
That is done. Yes, no, right. उसके बाद next one. Right. तो आप इसका एग्जाम्पल देखोगे. Is it matching? Is it not going to match? Yes, no. Java, C. So we have it is matching right now. But what if interviewer says, what is the output right now? Is it possible to create switch statements without cases? Is it mandatory to create switch statements without cases? Mandatory है का? अरे तुम्हाला कळतं मी काय विचारतोय? Mandatory आहे का? It is not mandatory. Is it clear? So without cases also you can use what statements? Right now. एक switch 3 चा example है. Without cases, also we can use switch statement. Without cases also we can use switch statement. Without cases also we can use switch statement. Point number two. It is not mandatory. It is not mandatory to use switch statement. It is not mandatory to use switch statement. Sorry, it is not mandatory to use cases. It is not mandatory to use cases within the switch statement. It is not mandatory to use cases within the switch statement. Please note down from line number 4 to line number क्या है? Line number 4 to line number 9. Please make a note of these lines. Is it done? Is it done? Yes, no. Right. So we have switch 3. Switch 4. Dot Java. So switch 4. Now what I'll do is right. तो अगर मैं यहाँ पे if I write 3, then what will happen? What will happen? 3 है तो compile it, and after compilation we go for which case? Now so there is no problem in the syntax. Rule wise it is okay, but the point is there is no case label 3.
So lesson learned from here is even default is not mandatory. Clear? Not clear now? लिखिए next point. Default case is also not mandatory. Default case is also not mandatory within switch. Default case is also not mandatory within switch. Default case, sorry, default case is also not mandatory within. Please make a note from line number 4 to line number 11. Done? Yes, no? Right, next point. Let me go for switch 5. Let me go for switch 5. When I go for switch 5, observe करो और मुझे बताओ what is the output right now. Are cases mandatory? No. Is default mandatory? No. Both are not mandatory. So will it compile and execute? Will it? आपके सामने ही आंसर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ. Are cases mandatory? No. Is default mandatory? So case भी mandatory, default भी mandatory. ना, is it possible to compile and execute that? Yes. So the question will be asked like this: what is the output of the following code? इतना ही आपको कोड दिया जाएगा और पूछा जाएगा what is the output of the following code? The answer is this code can be compiled as well as executed. How is that possible? Because in the switch statement is not mandated to create a case, also not mandated to create what? Switch statement. So also not mandated to create what? Default case. Clear? Not clear now? लिखिए, write up. What is the output of the following code? What is the output of the following code? What is the output of the following code? Line number 4 to line number 8. Answer क्या आया है? The above code can get or will get compiled as well as what? Executed. Answer का इधरला justification क्या आया है? Because neither cases are mandatory, neither the default is mandatory. I'm going to ask you a question right now. So please be attentive in the class.
Is done? Yes, no? Right. Now here is the question. मुझे इसका आउटपुट चाहिए. हम्म. क्यों? सुन दे, मैंडेटरी है थोड़ी. अलाउड नहीं है. केस चार्ज स्टेटमेंट अलाउड नहीं है. स्विच चार्ज स्टेटमेंट अलाउड नहीं है. The आन्सर तर बरोबर आहे, पण जस्टिफिकेशन मला द्या प्रॉपर. आय एम गिव्हिंग अ काउंटर क्वेश्चन. Is it not possible to use statement within switch? That is I'm using. मला justification द्या. Answer is right. Justification द्या proper. It throws an. Why does it throw an error? It is possible to use statements within the switch, but they should be part of the case or they should be part of default. I hope I'm clear. Yes or no? हेच क्वेश्चन असे इंटरव्ह्यूला विचारतात ना. यू हॅव टू गिव्ह अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. आय होप आय एम क्लिअर. असं नाही की कन्सेप्ट माहित नाहीयेत पण त्याला एलॅबोरेट पण करायला पाहिजे. राईट डाऊन. We directly cannot use statements within switch. We directly cannot use statements within switch. We directly cannot use statements within switch. We directly cannot use statements within the switch. We directly cannot use statements within the switch. We directly cannot use the statements within the switch. Comma. Statements can either be used. Statements can either be used within the case. Within the case. Statements can either be used within the case or default. 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 उसके नीचे लिखिए इंटरव्यू क्वेश्चन. What is the output of the following code? What is the output of the following code? Line number 4 से line number 8 आउटपुट लिखिए. इट विल थ्रो एन एरर और उसका जस्टिफिकेशन पॉइंट मैंने अभी आपको दिया है. Done. Is it done? Yes, no. Right. So we have switch. Fantastic. Now let's take a small change in our implementations here. तो अभी तक हमने देखा है. तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा. What are the valid arguments? What are the valid? क्या है? What are the valid
आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड व्हाट स्विच। एक तो बाय डिफॉल्ट हम 6 प्रोग्राम से देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्या वैलिड है यहाँ पे, आई कौन सा टाइप का है, इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, यस और नो। अगर दिस आई बिकम्स व्हाट टाइप, बाइट टाइप, तो कंपाइल हो रहा है यहाँ पे, कंपाइल होगा ये वाला, I'll go for 7. Is it getting compiled? मतलब at any point of time byte is also allowed as a valid argument. उसके बाद I will go for short. I'll go for what? Short. So the question arises, compile कीजिए, it is getting compiled. मतलब short तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. Is it clear? Next one, I will go for character. Character I मतलब मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे X. इस कैरेक्टर अलाउड, कंपाइल हो रहा है मतलब सिंटैक्स वाइज रूल वाइज इट इज अलाउइंग, क्लियर नॉट क्लियर नाउ, बट राइट नाउ आई गो फॉर व्हाट, so here I'll go for what, float. If I go for float I will say 10.5f, and if I compile it it will throw n, क्यों भाई, क्यों, float is invalid. So if float is invalid then what will be invalid, float is, so sorry, double will also will be what, मैंने यहाँ पे बाइट शॉर्ट इंट कब कवर किया है, पर मैंने लॉन्ग कवर किया है कि यहाँ पे नहीं, लॉन्ग अगर मैं कवर करता हूं, हियर आल्सो इट विल थ्रो एन एरर, एडवांस बता रहा हूं, इट विल थ्रो एन, तो फ्लोट डबल एज वेल एज इज नॉट एट ऑल अलाउड, और बाय डिफॉल्ट ऑल बी वन इज वन मोर, कौन सा है, इट विल थ्रो एन, because boolean cannot be used, so we'll have to go for what. So if I ask all of you inside switch arguments, which one are valid, which one are invalid? Byte, short, int, as well as character, they all come under what? And float, double, long, boolean comes under what? Is it clear to all of you? Clear, not clear? Please make a note of the question. Which are the valid and invalid arguments? 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 आपके सामने ही है, int, byte, short, character are valid. Invalid में float, double, long as well as what? Yes, no. Concept clear? Now, what I'll do is, मैंने कुछ दिन पहले या मतलब कुछ टाइम पहले आपको बोला था, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या, एनीथिंग एंड, बोला था कि नहीं बोला, डबल कोट्स पे, डबल कोट्स में क्या होता है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस, डबल कोट्स हम एसओपी स्टेटमेंट में डबल कोट्स यूज करते हैं, ये क्या है ये किस में आता है, इट्स अ पेयर ऑफ डबल कोट्स,
अरे हे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलं नाही विचारत मी विचार मी आय एम आस्किंग यू डबल कोट्स ह्याला आपण काय म्हणतोय in this double quotes we can call this info, or I can call this as message, or I can say basically multiple words. So then only we go for what? Now technically in real time we don't use these words. This is called as it's called as what? So anything in double quotes, I'm repeating my words, anything in a pair of double quotes is called as what? Is called as what? String. Clear, not clear now? Now, why am I using that pair of double quotes here? Because so anything in a pair of double quotes is nothing but what type? What type data? So I'm storing that double quote data inside what? A variable called as what? Variable called as what? और मैं क्या करूंगा यहाँ पे? If you observe it here, I will for or I'll just write it like this. I'll write it as two. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? Case one system dot out dot we have which case? Default case. Which case? Default case. तो अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे और एक डाल भी देता हूँ यहाँ पे. बाय द वे ये जो 2 1 2 3 जो है ये किस टाइप का डेटा है? ये किस टाइप ऑफ डेटा इज देयर? इट इज स्ट्रिंग. एनीथिंग इन डबल कोट्स इज वॉल्ट. अभी क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको स्ट्रिंग यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे आई एम यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ एन आर्गुमेंट? व्हाट टाइप ऑफ एन आर्गुमेंट? फ्रॉम द जावा वर्जन 1.1 basically 5 onwards, 1 point which onwards 5 onwards, it was allowed to use strings as an argument in switch. I'm repeating, if from Java 1.5 version onwards, it was allowed to use string argument inside what statements? Switch statements. मतलब 1.5 के बाद तो ये कौन सा वर्जन है मेरे मशीन में? 1.8. 1.8 में तो बाइट 1.5 में लागू है तो 1.8 भी तो लागू होगा. आउटपुट क्या आएगा? इट इज वॉट. और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो इज क्लियर? यस नो? राइट. Strings also can be used. Strings also can be used as arguments. Strings also can be used as arguments within switch. Strings can also be used as arguments within what? Within switch. Within switch. Please make a note. This example, line number 4, say line number 15. Line number 4 to line number 15.
Done. Is it done? Yes, no? All right. So now, how many examples I've done so far? 8 examples मैंने किए हैं switch पे. अभी मैं थोड़ा सा switch करूंगा interview questions पे, how they will ask you based on switch statements. Hmm. What is the output? What is the output? Hmm. Execute time होना था. पण कंपाईल काय होणार मग रूल वाईज मग क्लिअर बरोबर आहे. जर रूल वाईज बरोबर असेल तर लॉजिकली लक्षात ठेवा. इट्स अ गुड पॉइंट. Compile time errors usually come when there is a problem in the rule. Means if you have implemented wrong rule implementations or if you have violated the rule. Any runtime errors come when there is a problem in the logic of your code. Now there is no logical concept here. We are not using any specific our own logic. So here everything is based on the syntax. So that observation is good. It is throwing an it is throwing what? और सब जगह उसने क्या बोला है एरर में. So the point to make you understand is based on the argument you pass to the switch statement. Based on argument you pass to the switch statement, the case label should also be of the same type. The case label should also be what type? Same type. Because there is no connection between a string as well as a integer. There is a link between or relation between character and integer, but there is no link between a string as well as an. Hence, it is throwing an. The point guy, what is the lesson to be learned here? Lesson to be learned is based on the argument you pass to the switch statement, the case label should also be of what type? Should also be what type? Right. Based on the arguments you pass to a switch statement, right now. Based on the argument you pass to what statement? Switch statement. Based on the argument you pass to a switch statement, based on the argument passed to switch statement, the case label should also be of the same type. प्लीज नोट डाउन लाइन नंबर 4 से लेके मुझे लगता है लाइन नंबर मैं यहाँ पे हटा दूंगा यहाँ पे कैन मेक नोट लाइन नंबर 4 टू लाइन नंबर 13 प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट.
Done? Is it done? अरे झालं का नाही? Is it done? Next one. Next interview question will be int x. Okay, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरा दिखाना चाहता हूँ so that I require this concept. Int x equal to what? 100. X equal to क्या है? X equal to क्या है? 200. System dot out dot. What is output expected here? What is output expected? The output expected is how much now? 200. तो अगर मैं जावा सी switch 10 dot java compile करता भी हूँ and if I execute that, what do I get? Flow clear? So no rocket science here. We know that the variable can basically change the value. So last value stored will get printed. Is it clear to all of you? Now, if you observe it here, I don't want such a behavior. I don't want the variable to change its value. I don't want the variable to change its. तो मुझे एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट बनाना है, मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं करनी. तो अगर एक वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो क्या बोल रहा है जावा? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ, मतलब वो 100 नहीं बता रहा है. कौन सी वैल्यू? सेकेंड वैल्यू. सेकेंड वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ डू यू मेक अ वेरिएबल चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और मेक इट बिहेव एज कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या है? By prefixing the keyword called as a final, we can change the behavior of the variable. Is it clear to all of you? अरे तुम्हाला कळतं का नाही आहे? Right. A variable by nature, a variable by nature, a variable by nature, a variable by nature, a variable by nature will have its characteristics. A variable by nature will have its characteristics. Will have its characteristics where it can change the values. 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 But if we want to make the same variable, if you want to make the same variable as a constant, if you want to make the same variable behave as a constant, if you want the same variable to behave as what? If you want the same variable to behave as a constant, if you want the same variable behave as a constant, if you want the same variable behave as a constant, then we need to prefix. Then we need to prefix.
Then we need to prefix the keyword called as final. Is it up? Yes, no? Concept clear रहेगा? Yes or no? Right. Interview question. How do you make a variable behave as a constant? How do you make a variable behave as a constant? How do you make a variable behave as a constant? How do you make a variable behave as what? Constant. हाँ काय आंसर आहे? How do you make a variable behave as a constant? अरे तुमच्या समोरच आहे. By prefixing the keyword called as final. हा लिहा तसं. अरे तुमची तोंड उघडायला पाहिजे इंटरव्ह्यू मध्ये. इथे ट्रेनर समोर तुमचे तोंड उघडणार आला तर इंटरव्ह्यू मध्ये कशी उघडणार आहे तुम्ही? हा the variable should be, you should prefix the variable called as, sorry, keyword called as final. Please note down the code. Done? Is it done? Yes, no? Yes, let's switch tense example. Okay, now the reason I've taken up this example because you will come to, this is not actually a example of switch 10, actually कुछ और example है. मैं उसको अभी example में लेके आता हूँ मैं switch 10 वाला example में. Alright, so I'll say int x equal to 10, y 20, and z. Z equal to how much now? 30. ध्यान दीजिए यहाँ पे switch x equal to 10, y equal to 20, z equal to what? 30. So now if you observe it here, we have, I'll pass what? अगर मैं x पास करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? और लेट मी डू वन थिंग. मैं यहाँ पे और एक लेता हूँ. I'll say as a equal to 10. तो मैं पास क्या करूंगा यहाँ पे? पास क्या करूंगा मैं यहाँ पे? I'll pass x system dot out dot println inside, sorry, matching what? 10 break. और लास्ट मैचिंग व्हाट? तो आप मुझे बताओ, ए इज स्टोरिंग व्हाट वैल्यू?
और आपके जो एक्स एंड वाई वो भी किस टाइप के है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए पे? हम्म आउटपुट क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट फॉर व्हाट? हाँ, केस लेबल। एक्स मध्ये काय स्टोर आहे? हा, मग केस लेबलच आहे, एक्स पण केस लेबल, वाय पण केस लेबल. हा, बरोबर आहे. मी ह्या ए ला सेपरेट करतो. हम्म ए नावाचं. हा, नसून दे ना. पण तुम्ही ए कम्पेअर करता की तुम्ही काय कम्पेअर करता, ए ची व्हॅल्यू कम्पेअर करता? ए जर असेल तर मला कॅरेक्टर पण यूज करायला पाहिजे. आय कॅनॉट डिरेक्टली यूज दॅट. हा, आय गिव्ह यू द आउटपुट. आय गिव्ह यू द आउटपुट. मला आन्सर सांगा की काय करायला पाहिजे. दिस इज द आन्सर गिवन बाय द कंपायलर. बॉस, वी रिक्वायर अ कॉन्स्टंट एक्सप्रेशन. म्हणजे, आणि ते पण कुठल्या लाईन नंबरला? लाईन नंबर 8 प्लस लाईन नंबर व्हॉट? हम्म इट इज सेइंग दॅट, आणि इथं एरो मार्क्स पण बघा, इथं हिंट द्यायला लावलं, स्ट्रेट हिंट आहे. It says constant expression required. Right now only you have learned the concept of constant. How do you make a constant? How do you make a variable constant? By prefixing with what? So compiler is trying to tell you, boss, तुम्ही जे x and value y use करता है, that is technically a variable. आणि प्रॉब्लेम आहे की the variable value can go and, तो हा कोड आता एक्झिक्यूट होणार पण नंतर एक्झिक्यूट होणार का माहित नाहीये, कारण त्या एक्स एंड वाय ची व्हॅल्यू चेंज झाले, तर इट विल नॉट गोना गेट एक्झिक्युटेड. So the compiler says that we cannot work on the concept that whether we can or we cannot exist. So for that, what you need to do is make the x and y both as what? तुम्ही सगळे एक्झाम्पल्स मध्ये जर बघितलं आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ यू लुक at all the previous examples, this 1 ची व्हॅल्यू कधी पण 1च राहणार. 2 ची व्हॅल्यू कधी पण किती राहणार? 2 ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे का? 2 will always remain as. अरे तुम्हाला कळतं का नाही? So for that, you have to make it behave as a constant. And to make it behave as a constant, you will have to use. Now, if you rerun this one, you will now be able to get the output. Concept clear rahega? So what is the point to be make you understand? Whenever you're using case labels within switch, ensure that the case labels by nature are constant. How do you use constants? How do you make it as a constant? By prefixing with what? With what? अरे तुम्हाला कळतं का नाही आहे? काय कन्फ्युजन काय आहे का? राईट डाऊन. Case labels by nature, case labels by nature should be constant. Case labels by nature should be constant. Else it will throw an else it will throw an error. 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 हा, म्हणजे आयदर तुम्ही कॉन्स्टंट तर घ्या. कॉन्स्टंटचा अर्थ काय? म्हणून आता मी काय म्हणलो, ए 1 ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? मी जर म्हणलं तुम्हाला 1 ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे का? 1 किलो, 1 के जी,
will that value change anytime? Can I say 2 kgs is 1 kg? Can I say can I say 0.5 kg is 1 kg? 1 will be 1 kg is a constant determination. So here also, if you observe it here in line number 9, हे 1 काय आहे कॉन्स्टंट आहे. 1 ची व्हॅल्यू 1च राहणार, 2 ची व्हॅल्यू 2च राहणार. पण x ची व्हॅल्यू आज 10 आहे, आता 10 आहे. But during the execution, that value can go and so because of that, the compiler says as the x and y can change its value, we don't know when it will basically which case to execute or not. It will create a confusion, but we do not want to work on that. We want to ensure that the respective case gets executed 100%. For that, the respective case table should be by nature constant. म्हणून x and y ला constant करण्यासाठी आपण काय यूज केलोय? We have used what? Is it clear to all of you? Write out the points. Point दिलो का मी आता मला point दिलो का? काय दिलो point? Right? That's it. Make a note of the code. Line number 4 to line number 15. When you are practicing, तुम्ही final काढून practice करा आणि मग final insert करून practice करा. You'll come to know the difference. Done? Done? Yes, no? Right.
Hmm. So in X, we have stored what value? So one of the interview question. In X, we have stored what value? X काय आहे? Character. So हे पण काय आहे? But then I have used these case labels. Is it valid? I'll give you a hint. Is there a relationship between character and integer? युनिकोड व्हॅल्यू Is there a relation? मी आन्सर नाही देणार बॉस, कारण ऑलरेडी तुम्हाला मी आन्सर दिलोय. तुमच्याकडनं आता येत नाहीये तर मला थांबवायला पाहिजे माझं गोष्ट. And you have to revise old concepts. So I'm युनिकोड asking व्हॅल्यू once again. हा, ऑनलाईन बॅच, that is a good answer. हा, ऑफलाईन बॅच कुठल्या बेसिस वरती रिलेटेड आहे? Right, online batch, can you please repeat the answer? द युनिकोड व्हॅल्यू ऑफ ए इज 97. मग आस्की का म्हणता? तुम्ही ऑफलाईन असून ही परिस्थिती आहे, तर ती मुलं तर ती ऑनलाईन आहेत. त्यांना कसं आठवण नाही? एकच बॅच आहे तुमची. आस्की हा कुठे युज केला जातोय? C++ मध्ये युज केला जातोय. युनिकोड कुठे युज केला जातोय? मग मी एवढं क्लिअरली तुम्हाला विथ डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन तुम्हाला विचारलं एवढ्यांदा की तुम्हाला कळालं का नाहीये, तरी सुद्धा ही परिस्थिती आहे का आपली? So at any point of time, the x value and the integer both are interconnected, both are related with the concept of which value? Unicode. मग काय आउटपुट आवडतंय काय? What is the guess? Sorry? Semicolon. Matching what? I hope I'm clear. Now the way I hope people remember the typecasting effect. We can convert an integer to character to what? Integer. कसं? So what will happen is the a will be stored inside x, and x मध्ये काय stored आहे? It will check with the case label. It will check with the case label. When it checks with the case label, it will check whether if A is matching or not. Now A cannot match with 97, but the compiler will convert A to the Unicode value. Then it will check whether 97 is matching or with 97 or not. If it is matching, then it will print what? For interview question, कसं विचारलं जाईल? What is the output of the following code? Answer is yes, the code will execute which one? Matching which one? 90. Are they clear आहे का? Please make a note of this.
Is it done? Is it done? Right. Now, the last example, I'll give that as an assignment. Last example. You have to sit after the class and solve it and give me the solution. I am not going to compile, I'm not going to execute. Please solve it on your laptop. Take a screenshot or write the code in your books. And after the class, right now, please solve it and give me the output with the proper justification. If it is working, why? If it is not working, why? And if it is not working, what is the solution? Done. Yes, have you taken it out? अरे तुम्ही घेतलाय तर का नाही बुकमध्ये स्क्रीनशॉट मध्ये प्लीज implement it and tell me the output. I hope I'm clear. If it is working, why? If it is not working, also why? If it is not working, then you have to give a justification. Right, for today, I'm going to stop it here. Thank you very much. Any questions are there? Any questions are there? All right, thank you very much. I'm going to stop the session here.